അവർ ടൂർ .1961 മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലണ്ടൻ സിറ്റിയിലെത്തി. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ലണ്ടൻ സിറ്റിയിലെ കാഴ്ചകളാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് റോയൽ ആൽബർട്ട് ഹാൾ, വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ അബി എന്നിവയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡിന്റെ സംസാരം ലൈവായിട്ട് കേൾക്കൂ. 35% of Londoners were not born in London. They weren't even born in England. They were born in other countries and they came over here maybe in the last 25 years and made London their home. And a lot of people say, well, that's unusual. And I say, well, no, it's not actually, because the Romans who came here 2,000 years ago were exactly the same. They brought people from in their armies from North Africa, from Greece, from Eastern Europe. So we've always been a very diverse, multicultural city, particularly London. London is unique. It's not like the rest of England, really. If you go out of London, you'll see it really changes, especially the home counties and then other counties around England. There are 48 counties in total. This is Victoria Station here on the right-hand side, this lovely building here. It's a hotel there, but inside, after the hotel, there's this station. And this is where we'll drop you off, as I say, at 12 o'clock. Those of you who are not coming on the afternoon tour, you can get a bus or a tube or a taxi, you'll get something to eat. And then those of you, the back walls, basically, they do that to stop people from jumping over that wall. Because that has happened in the past. I mean, there's a very famous incident. I don't know if you've watched a program called The Crown. So there's a guy called Michael Fagan who was absolutely obsessed with the Queen. He used to write letters to her. He used to hang around Buckingham Palace outside the front a lot, and the police knew who he was. There were once APSLEY. That's the Duke of Wellington's home, and his great grandfather won the Battle of Waterloo, and he was Prime Minister twice in this country. And ഇത് പ്രിൻസ് ആൽബർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്, ക്വീൻ വിക്ടോറിയയുടെ ഹസ്ബൻഡ്. ഇയാൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലാണ് മരിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ മരിച്ച റൂമിനെ ബ്ലൂ റൂം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ശേഷം ക്വീൻ വിക്ടോറിയയ്ക്ക് ബ്ലൂ കളർ ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണ് പറയണത്. റോയൽ ആൽബർട്ട് ഹാള് ലണ്ടനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശസ്തമായ മ്യൂസിക് കൺസേൺ നടത്തുന്ന ഹാളാണ്. 1871 വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ആൽബർട്ട് രാജകുമാരൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഇതിന് ഈ പേര് നൽകിയത്. ഈ ഹാളിൻ്റെ വലിപ്പവും മനോഹരമായ വാസ്തുവിദ്യകളും ആളുകളെ ഇവിടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു മ്യൂസിക് കോളേജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആൽബർട്ട് ഹാൾ കണ്ട ശേഷം പിന്നീട് ഞങ്ങൾ പോയത് വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ അബി കാണാനാണ്. Newton discovered the notions of gravity. Stephen Hawking, the latest really famous scientist, his ashes are interned in Westminster Abbey. Charles Darwin, Charles Dickens, the novelist, is also buried there. There's a memorial, huge memorial to William Shakespeare, but he's not actually buried there. He's buried at Stratford-upon-Avon, where he was born. And then 30 kings and queens are buried here too. Edward the Confessor, who was king in 1065. That's how old this. It's been a place of worship. വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ അബിയുടെ മുൻവശം വളരെ തിരക്കേറിയതാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രമെല്ലാം പറഞ്ഞ് മുന്നിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ടൂറിൽ മിക്കവാറും അമേരിക്കക്കാരും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ്. ഇതാണ് വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ അബി. 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇത് പണിയഴിക്കുന്നത്. വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ അബിയെ പറ്റി ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. Here at Westminster Abbey, the rest of the Abbey, this was built in the 13th century, and as I say, there were monks here in 960 AD. That's when it started, over 1,000 years ago. And that doorway, can you imagine the amount of people that
who've gone through that doorway. Winston Churchill, kings and queens. Queen Victoria had her coronation here. Henry VIII was coronated here. William the Conqueror had his coronation here on Christmas Day of 1066. So it's a national treasure. It really is. I call it a national treasure. Oh. And then in the 1990s, there was a gap. See above the door? You see above the main door? There was those niches were empty. Now there's statues. You see those 10 statues? Yes. That used to be empty. And in the 1990s, the Dean of Westminster said, we must put something in those niches representing the 20th century. Everything in the Abbey is mostly very old, so they put in 10 Christian sort of martyrs, I suppose they're known as. The Christian modern martyrs. And the ones that I know of, I don't know all of them, but I can mention a few of them. The one above the door, can you see there's a gentleman with a child at his feet? That is Martin Luther King. His arms, can you see him? That's a chap called Oscar Romero, who was the Archbishop of San Salvador in the 1980s, who was brutally murdered in his chapel, in his church. And then the one to the very far left, someone was telling me about him the other day, that's a chap called Maximilian Kolbe, the man on the very left, who was Catholic. And during the Second World War, he protected Jewish families during the Second World War. And so much so, actually, he was arrested himself and taken to Auschwitz. So those are 3 people you could look up maybe later. Oscar Romero, Martin Luther King, and Maximilian Kolbe. There used to be a list with the names of the others, but they've taken it away. I don't know why. Because they're all really interesting people. But as I say, outside Buckingham Palace, because it gets pretty busy out there. This is the palace here, but we're going to go to the front. We'll meet back here at the Queen's Gallery. Remember the Queen's Gallery? You can sit on nice seats here, and they've got the shop in there as well, which is great. Let's meet back here, please, Queen's at 11:35. Okay, 11:35 in about 15-20 minutes. We'll do a quick photo shop. Come back here. We'll be here at 11:35 and get back on the coach to go back to the office again. Okay? So we could probably do 11:40. Okay, we'll be back here 11:35 to leave at 11:40. വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ അബി കണ്ട ശേഷം ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ബക്കിംഗ്ഹാം പാലസ് കാണാനാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ്. അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഈ കൊടയെ നോക്കി വേണം ഞങ്ങൾ നടന്നു പോകുവാൻ. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ബക്കിംഗ്ഹാം പാലസ് കാണിച്ചു തരാം. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി ഒന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.